Hello everyone, welcome to Fortune. Fortune is a program which actually teaches English language through American Afaan Oromo. We are extremely thrilled to have you here with this program. So as usual, please try to subscribe our channel, try to share our channel with others so that others can watch us. In our today's program, we have come up with vocabulary, which are actually very much important for us. So we'll be dealing with vocabulary. Maatiiwwan Fortune bagana gaanduftanii turtiin akkamii sagantaa keenya har'aatiin immoo waa'ee jechootaa yookaan immoo waa'ee vocabulary isiniif dhufneerra. Waa'ee kana irratti dubbanna har'a jechuudha. Akkuma kanaan dura akkuma beekamu gaa chaanalii keenya kana warri subscribe hin goone subscribe godha. Warri kaan immoo like share nuuf godha. Warra biraa gara akka nu qaqqabuuf jechuudha. Vocabulary kana hundumaa har'a kan isiniif qopheessine himni walii wajjiniin dhiyaanna jechuudha. Kana gochuudhaaf garuu hanga dhumaatti nu wajjin turuu qabdu jechuudha. Hanga dhumaatti yoo nu duukaa turtan vocabulary yookaan jechoota nuti qopheeffanne hundumaa kan keessan godhatu jecha. Kanaaf gara vocabulary sanaatti deemna jechuudha. What does it mean by vocabulary? Okay. So everybody knows about vocabulary. Just to say something, vocabulary is usually alphabetized and explained collection of words. It is a collection of words which is actually put in alphabetic order. Kanaaf egaa vocabulary gaafa jennu yookaan jechoota tuuta jechoota jechuu dandeenya. Walitti qabama yookaan tuuta jechoota toora qubee eeganii kan kennaman jechaadha. Afaan kam keessatti iyyuu jechoonni jiru, vocabulary jiru. Waan hundumtu achi kaa waanta ta'eef isaan beezikidha jechaadha. Kanaaf amma namoonni tokko tokko yeroo dubbatan yoo argitanitti ta'e jechootaan dhabee jedhu. Waa ibsuudhaaf jecha dhaba namni yeroo tokko jechaadha. Maaliif wanti inni ibsu miirri isaa sun baay'ee guddaatti ta'e filannoo jechootaa keessa galii jecha yerootti dhabutu jira jechaadha. Kanaaf yoo dandeettii jechootaa keenya gabbifanne, yoo dandeettii jechootaa keenya baay'ifanne waan baay'ee dubbachuu, waan baay'ee haasa'uu, waan baay'ee ibsachuu dandeenya jechaadha. Gara afaan Ingiliffaatti gaafa dhufnu hanqinni jechootaa namoota baay'ee biratti mul'ata jechaadha. Kanaaf yoo afaan kana dubbachuu barbaadan, barreessuu barachuu barbaadan garuu yoo dandeettii jechootaa sana gabbifatan akka gaariitti haasa'uu danda'u jechaadha. Kanaaf nutis jechoota isinii filannee jira. Baay'ee jiru isaan keessaa baay'ee dhagaa lakkaa'amanii dhumanii. English is very rich in vocabulary, but we look for only few vocabularies that we have selected for today. Jechoota muraasa kanarraa filanne isiniif dhiyeessina jechaadha. Amma dhumaatti nu duukaa tura, amma dhumaatti nu daawwadhaa. Yoo amma dhumaatti nu daawwattanii hunduma isaanii kan keessan godhattu jechuudha. The first one, touchy. Touchy. What does it mean by touchy? Okay. Someone might say that is really touchy. That is really touchy. Touchy means something which is what? Oversensitive, or someone who can be easily upset or annoyed. Okay, touchy means easily upset or annoyed. Touchy jechuun nama salphaatti wanti tokkotti dhaga'amu jechuudha. Fakkeenyaaf yookiin immoo nama dafee aaruu danda'u tokko, nama wanti tokko salphaatti itti dhaga'amu tokko, we call it what? Touchy. So when we say Mr. X is touchy, it means that he is very sensitive, or he's oversensitive about issues. Inni lamaffaan at stake. At stake. What does it mean by at stake? Okay. So at stake means at risk, being at risk. Okay. Sometimes we can be at risk because of different things. Often money, or it can be reputation, or it can be other things. When we say Mr. X is at risk, at stake, we mean he is at risk. At risk. At stake gaafa jennu gaa wanta tokko irraa kan ka'e balaarra jiraachuu jechuudha. Yookaan immoo balaaf saaxilamuu danda'u jechuudha. Waan balaa tokkoof saaxilamuu danda'u jechuudha. Kabaja dhabuu ta'uu danda'a. Qarshiidhaan waan wal qabate ta'uu danda'a. Okay? Balaa tokkoof saaxilamu. Yoo namni tokko balaa tokkoof saaxilame, we can say Mr. X is at stake. Okay. The third one is deep down. Okay, deep down. What does that mean by deep down? Deep down means understanding something beneath the surface. Waan marra keessa jiru hubachuu duwwaatu hin ta'in gadi fageenya waan tokko gadi fageessanii hubachuu jechuudha. Gadi fageessanii hubachuu. Deep down we can say. Deep down. Waan tokko gadi fageenya hubachuu jechaadha. The fourth one is cumbersome. Okay, cumbersome. What does it mean by cumbersome? Cumbersome means something which is large and heavy, okay? And therefore difficult to move or to carry. By the way, the word cumbersome does not have a positive
meaning. It has a negative meaning. Okay? Something being very large or very huge and very heavy, so that it's difficult to move it or difficult to carry it. Wanta baay'ee wanta guddaa ta'e namatti ulfaatu tokko jechaadha. Wanta namatti ulfaatu tokko baachuuf ta'uu danda'a, sochoosuudhaaf ta'uu danda'a. Waan guddaa ta'e tokko, waan namatti ulfaatu tokko, we can say that is cumbersome. Cumbersome. In the end, the fifth one is amidst or amid. Amid. What does it mean by amid? I am in the amid of this thing. I am in the amid of performing activities that happened in the amid of something, we can say. When you say amid, what does it mean? Because we hear someone usually using this word. Amid means in the middle of something. Being in the middle of something. Amid gaafa jennu gidduutti waan tokko gidduutti jecha. Waan tokko gidduutti. Fakkeenyaaf waan tokko gidduutti wanti raawwatuuf we can say amid. The sixth one is perpetual. Perpetual. What does it mean by perpetual? Perpetual means something never ending. Something which continues. Okay? Something which continues. We can say perpetual. Perpetual gaafa jennu waan itti fufu. Waan dhuma hin qabne tokko jechuudha. Waan itti fufu tokko. It's perpetual. It's perpetual. We can say perpetual. The next one is aftermath. Aftermath. What does it mean by aftermath? Aftermath is a period of time and what? Consequence which follow a disaster, accident or war. Aftermath gaafa jennu yeroo kamiidha? Yeroo balaa tokkotti aanee dhufu, balaan tokko eega raawwatee booddee balaan sun fakkeenyaaf waraana ta'uu danda'a, balaa tasaa ta'uu danda'a, waan adda addaa ta'uu danda'a. Balaan sun darbee yeroo hin jiru we can say aftermath. Aftermath. So aftermath is a period of time and a consequence which follow a disaster. Disaster in sun balaan sun erga raawwatee booddee period jiru waan ta'eef consequencein achitti arginus jira jecha. So for that situation, to describe that situation, we can say aftermath. The eighth one is turmoil. I hope you often hear this word, turmoil. Turmoil. What does it mean by turmoil? It means chaos. Okay, disorder or confusion. Confusion. Okay, someone might say this country is in turmoil because of different problems, social problems, psychological problems. So turmoil means being in chaos or confusion or disorder. Turmoil jechuun egaa Oromootti gaafa jennu jeequmsa yookaan burjaajii jecha. Okay? Yeroo tokko tokko jeequmsi jiraachuu danda'a, yeroo tokko tokko burjaajii jiraachuu danda'a. So turmoil means it refers to jeequmsa yookiin immoo wanta burjaajii namatti fidu tokko jecha. So the ninth vocabulary that we have for today is viable. Viable. Okay, we say viable. Viable means something which is what? Practical. Practical means something which is able to be put in practice, which can be practiced. So in that case we can say viable. Viable. So viable gaafa jennu wanta hojiitti hiikuu dandeenyu tokko. Okay? Wanta hojiitti hiikuu danda'amu tokko. Waan qabatamaa ta'uu danda'u tokko. Theoryidhaan duwwaatu hin ta'in practiceidhaan hojiidhaan hiikamuu wanta argamuu danda'u tokko we can say it's viable. The last vocabulary for today is plausible. Have you heard these words so far? Plausible. What does it mean by plausible? Plausible means something which is what? Believable or possible. Believable. Plausible gaafa jennu waan amansiisaa ta'e tokko jechaadha. Waan fudhatama qabu tokko. Yookiin immoo waan nama amansiisuu danda'u tokko we can say plausible. Daawwattoota Fortune. Egaa har'a vocabulary yookaan jechoota isin fayyaduu danda'an jennee yaadnu keessaa 10 isaanii isiniif qabannee dhiyaannee isiniif dhiyeessineera. Akkasiin kanarraa fayyadamtan, akkasiin jechoota kana fudhattanii haasaa keessan keessatti, dubbii keessan keessatti fayyadamtan abdii qabna. Sagantaa taanu keessatti immoo qophii gara biraatii wal agarra jechaadha. So in our today's program, we have actually brought you about 10 vocabularies which we think are very much important for you to communicate. So I hope you will make use of them. As usual, I advise you to practice them, to use them in your real life. So next time we'll be coming up with another program. Thank you so much for watching our program. So don't forget to like, to share and to subscribe our channel. So see you next time.